Hello everyone, it's Lou and welcome back to my YouTube channel. For today's video, I'm gonna be sharing with you my 3-minute everyday makeup routine na pwede nyong gamitin sa online class nyo. Like, kung may class kayo within 5 minutes, tipong kailangan mo lang sumi-art, tapos umupo ka na dun sa harap ng computer mo. Sis, ito yung makeup look for you if you wanna look presentable sa inyong mga online class, ganyan. And I will be giving you details and swatches para marami kayong mapagbatayan ng swatches ng Pout collection. So, yun, guys! Oh my God! I'm so excited! Let's get started. So, for the 3-minute makeup look, optional lang man to, guys. Kung ayaw nyo mag-makeup, edi wag, diba? Pero kung bet nyo lang naman, ganon, kung masyado kayong haggard sa tingin nyo, eto na yun. This is the tutorial for you, okay? You will be needing 2 products lang. Isang pangkilay at isang Pout lipstick. Yes! Specifically, Pout lipstick. Yes! So, as you can tell, naglagay ako ng base makeup ko kasi mag-swatch ako mamaya. Nakakahiya naman na i-zoom in ko yung lips ko tapos sobrang daming imperfections, diba? So, nag-base makeup lang ako for the sake of the swatches. Kahit wag na kayo mag-base makeup sa inyong mga online class, okay? That's fine. So, you can use any pangkilay, your favorite pangkilay, yung pangkilay na meron ka dyan. Pero ito yung gagamitin ko, yung Isian Co Brow Refiner. This is in the shade brown. Dual-ended to. Andito yung brow mascara. And meron kang castor oil na pwede mong ilagay sa brows mo before ka matulog. Ito lang yung ginagamit ko lately kasi sobrang gusto ko siya. Like, sobrang natural niya sa brows. At saka, kita nyo naman, hindi pa ako nakakapag-shave ng aking brows. Kaya, bet ko yung mga bushy look. Also, pwede rin pala to sa mga ating mga teachers dyan. I salute you guys. I know, sobrang hirap nitong nangyayari sa online class and everything. I mean, hindi ko naman nararanasan kasi graduate naman ako. Pero you know, yung kapatid ko, yung best friend ko, nagtuturo din siya ng online class. Teacher siya, ganyan. Struggle tayong lahat. Pero, kaya natin lahat to, okay? Yan, okay. So, I have my kilay done. Medyo dark lang yung ditong side kasi dark na yung wala na akong ilaw dito, mga sis. I'm so sorry. Get your powder pout in your favorite shade. Kung anong shade ang meron ka dyan. So, for this tutorial, syempre gagamitin ko ang Sanchez shade. Yes! So, we will use this sa lids, cheeks, and lips. Okay? So, mabilisan to, guys. Kahit sobrang nagmamadali ka na, pwede mo tong gamitin. Ayan, 3 ganyan lang. Tapos, i-blend mo na, sis. Very daling i-blend at hindi siya nag-crease. So, sa formulation nitong powder pout, guys, kinonsider talaga namin yung pagka-multipurpose niya. Sobrang daming samples. Siguro mga 2 to 3 samples ang dumating sa amin. Tinest namin yung pigmentation, yung ganito, yung blendability niya, yung longevity niya, yung scent, and everything as in customized talaga tong powder pout, mga sis. And since 12 kami, sobrang daming balik nito sa amin, guys, dahil nga gusto namin ma-perfect yung formulation, gusto namin ma-perfect yung longevity, yung scent, yung pigmentation. Nasabi ko naman yung pigmentation kanina. So, kahit hindi nyo siya i-swipe na gano'n, kahit iganto-ganto nyo na lang, sis, magkakaroon ka ng pigmentation dyan. And then, you're done! Yes! You are done and you are online class ready. Yes! So, guys! Dito na tayo sa powder pot! Oh my gosh! Look! We all look so good! Yes! The packaging is on fleek. And the packaging is super customized and on fleek, guys. As in, tingnan nyo naman. Look. And, kapag binili nyo to isang set, kasama na tong acrylic, guys. Para kung gusto nyo siya i-display, gusto nyo ng collection, ganyan, kunin nyo lahat ng lipstick at itago nyo yung mga boxes. Ayan, o, diba? Oh my gosh. Powder Pout is our collaboration, 12 lifestyle and beauty vloggers with Detail Cosmetics. So, this is my first ever brand collab, guys. Sobrang excited. Like, imagine nyo ba yung happiness ko? Like, to the highest level. Super excited for this launch. Kasi, guys, yun nga, first ever brand collab ko. And kasama ko pa yung mga friends ko, diba? The best thing ever. Kasi, syempre, kasama ko yung mga friends ko na walang sawang sumusuporta, tumutulong, sumasagot sa mga makukulit kong tanong at nagmamotivate sa akin to be better at my craft dito sa industry namin. As in, super supportive nila. And also, thank you so much, Detail. Kasi tinanggap nyo. Kasi pinili nyo ako. Thank you so much for the trust. Like, oh my God. Diba? Okay. Masyado na ako na-excite. Masyado na ako natutuwa. So, ayan ang aming mga vector graphic something. And sa likod, ito na yung powder pout, sis. Ayan. So, dyan pa lang sa packaging, malalaman mo na kung anong shade yung nasa loob. Yes. And malalaman mo rin
Wait, gumagala. Also, malalaman mo rin yung shade sa background ng aming mga graphics, something dito sa harap, mga picture namin dyan. Also, very specific detail, yung lips namin dito sa vector art na yan, yung lips namin dyan, ayan, yung mismong shade namin. Like, tingnan nyo guys! Tony, and we have Angel Day. O, diba? Oh, gusto nyo yun! Yes, very specific sa mga details. Ang detail cosmetics, yes. Here is the artwork. Tapos, it goes hanggang dito sa gilid na to. We have batch number, manufacturing date, and expiration date. Expiration nito guys ay September 2023 pa. So, we have here yung logo namin sa taas. Dito yung barcode, cruelty-free logo. Yes, cruelty-free and detail cosmetics. And 12 months. May 12 months kang gamitin yung lipstick kapag na-open mo na siya. We have the ingredients and we have enriched with vitamin E. Non-drying, no animal ingredient, and cruelty-free. Sis! Detail just did that. Yes. So, back to the packaging. Ito na nga, ayan, yung powder pout by Detail. Kahit ito guys, pinag-usapan namin lahat yan. Hindi kami makapag-decide kung anong font yung gagamitin, kung saan nakalagay ito, kung dito ba dapat yung powder pout, dito ba dapat yung detail, dito ba dapat, lahat yan. Lahat yun, pinagdesisyonan naming lahat. Okay, so, this is the packaging of the lipstick. So, very simple lang, makikita mo lang yung detail logo dito. And yung pirma namin, may pirma? Sorry. Yung pirma namin dito sa other side. Yung reference nyo din for the shade, andito rin sa baba. For the formulation, hello? Tumawag yung Lazada sis. Sobrang customized talaga nito yung finish. Gusto namin yung powdery matte finish na non-drying. Kaya nilagyan din namin siya ng vitamin E for some nourishment sa inyong lips. Ganyan. Pigmentation niya, kailangan one swipe. Andyan na, nakikita mo na yung color. And hindi siya mabigat sa lips. So, this is only 199 pesos, sis. Saan ka pa, diba? Murang-mura mga sis. And this set is 2,388 pesos with the acrylic na. Ayan, nakalagay na siya dyan. Ganito mo na siya ma-receive kapag bumili ka ng isang set. Next part, doon na tayo sa swatches. I know, ang dami nagmuha ng swatches for powder pout, like pictures. May sariling swatches ang Detail. May swatch si May, si Ate Rai, si Kenny. Ang dami na naglalabas ng swatches for powder pout, pero I wanted to make my own swatches kasi wala lang, trip ko lang. Hindi kasi it varies din per person. Syempre, depende yun sa skin tone mo. Depende yun sa color of your lips before mo i-apply yung product. Depende yun sa layers ng paglalagay mo ng lipstick. Kasi syempre, kapag dinagdagan mo yung layers, mas magpa-pop yung kulay niya, diba? And it depends din sa lighting nung mismong nag-swatch, nung tao nag-swatch. So, this is natural lighting, as natural as it gets. Hindi na ako naglagay ng ilaw dito, guys, para, you know, makita talaga natin yung kulay niya. So, for the swatches, meron tayong one swipe, like this one, and two swipes for that pak na pak pigmentation, okay? Sana makatulong to sa inyo, guys, for the girls out there naka-skin tone ko. So, we will start the swatches.
And that is all the swatches, guys. Oh my gosh. Ang sakit na lover ko, sis. Kaka-wipe yung kaka-wipe. Pero ayun na guys, sana makatulong sa inyo as reference itong aking swatches. Ano ba yun? Muntik na umitya yung sing-sing ko. Sa dami ng sing-sing ko. Ayun lang guys, thank you so much sa lahat ng support. So, overwhelming support nyo for Powder Pout. I know, isang bagsakan kami. Like, plano namin yung naggulat din talaga kayong lahat, diba? Like, shooking to the core. Yung tipong nag-teaser lang kami kagabi, tapos kinabukasan launch na. O, diba? Gusto nyo yarn? From all of the 12 girls here nakasama dito sa Powder Pout and from the Detail Cosmetics team, thank you guys so much sa support nyo, and I hope you guys really enjoyed the lipsticks that we made. Available ang Powder Pout sa Shopee, Lazada, individually and set. Yung per set guys, alam ko maubos na. Alam ko maubos na. And because nakaabot ka sa dulo ng video na to, you have the chance to win one full collection of Powder Pout. Yes, isang buong ganito sis, ibibigay ko sa iyo. Just subscribe to my channel as always and comment why you want to win this collection. I know, lahat naman tayo gustong magkaroon nito. Like sis, Powder Pout to the highest level, diba? Ayun lang, thank you guys so much for watching this video. I hope you enjoyed watching and I will see you on my next one. Bye! Bye! Mula sa aming lahat. Bye!